Welcome and welcome to Diamond Home Appliances வழங்கும் Rusikkalam Vanga. இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான எபிசோட். என்ன ஸ்பெஷல்னு பாத்தீங்கன்னா வரக்கூடிய வியாழக்கிழமை தெலுங்கு மற்றும் கன்னட வருடப்பிறப்பு. சோ அவங்க என்ன ஸ்பெஷல் பண்ணுவாங்க இல்லனா அந்த டேவை இன்னும் ஸ்பெஷலா பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் சமைக்கலாம் அத பத்தி சொல்லுங்க. யுகாதிங்கிறது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு இது. தெலுங்கு கன்னடக்காரா மட்டும்தானே இல்லை, புளியோதரை வந்து மாங்காவை வச்சு ஒரு புளியோதரை. ஓகே, மாங்காய் வச்சு புளியோதரை. ஜென்ரலா இந்த வளகாப்பு வீடுகள்ல தான் இந்த மாங்காய் சாதம் மாங்காய் புளியோதரை சாப்பிட்டுருக்கோம். இன்னைக்கு அது எப்படி செய்யறதை நாங்க கத்துக்கிறோம். கண்டிப்பா. அவ்வளோதான், ஒரே ஒரு இது. ஆனால் இது மாங்காய், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மாங்காய் நம்ம புளி சேர்ப்போம். அது தவிர வந்து இஷ்டப்பட்டவா அதில் வந்து வெல்லம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ புளிக்காய்ச்சல்ன்றது டிஃப்ரெண்ட்டான இது. இந்த மாங்காய் புளியோதரைங்கிறது இது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். இதுவுமே இது வதங்கட்டும், நம்ம அதுக்குள்ளே இதை பொடி பண்ணிடலாம்.
அது அத்தனையும் செலவாகாது நமக்கு. நமக்கு தேவையானதை போட்டுன்ட்டு பாக்கி வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு தடவை நீங்கள் இதை தாராளமாக பண்ணிக்கலாம். இந்த மாங்காய் சீசன் ஃபுல்லாக எப்போல்லாம் மாங்காய் கிடைக்கிறதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் இது பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இப்போ சாதம் கொடுத்துமா போட்டு கலந்துடலாம். ஸோ இதை கலந்துடலாம். ஓகே, ஸோ இது கலந்தா ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு மாங்காய் புளியோதரை ரெடி. ஆமாம், மாங்காய் புளியோதரை இது வரமிளகா போடுங்கோ. எல்லாம் நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறமா கருவேப்பிலை போடுங்கோ. மாங்காயும் போட்டு ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பை போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்கோ. இதுக்கு ஒரு பொடி பண்ணணும். அந்த பொடிக்கு 1 ஸ்பூன் கடுகு, 1 ஸ்பூன் வெந்தயம், 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் தனியா, இது 4ஐயும் வரட்டு இடுப்பு சட்டியில் வெறுமை வறுத்துட்டு படப்படன்னு வெடித்து கலர் மாறினதுக்கு அப்புறமா மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த பவுடரை சேர்த்து கலந்துருங்கோ. அப்புறம் பச்சரிசி சாதம் ஒரு கப்பு நல்லா உதிரியாக வெடித்து வச்சுட்டு அதை அதில் கலந்துட்டு அப்புறம் மேலே கொத்தமல்லி தூவி நல்லா கலந்து நல்லெண்ணெய் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் விட்டு கலந்து எடுத்தேன்னா ஜோரான மாங்காய் புளியோதரை தயார். ஹாப்பி யுகாதி, ஹாப்பி குடி படுவாப்பா. தென் மகாராஷ்டிரியன் வருடப்பருப்பை எங்களுக்கு சிறப்பாக அமைச்சு கொடுத்துருக்கீங்க. கம்மிங் தேர்ஸ்டே தான், ஆனால் மண்டேலேருந்தே களை கட்டிடுச்சுன்னு சொல்லலாம். ஸோ கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள். இதே போல் இன்னும் பல எக்ஸலண்ட்டான ரெசிபிஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு. அண்டில் தன் திஸ் இஸ் மீ கிருத்திகா அண்ட் தென் யோகாம்பல் அம்மா டெல்லிங் பை ஃப்ரம் யூ ஆல். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டைமண்ட் மோமோ புலியோதரை வழங்கும் ருசிக்கலாம் வாங்க. நன்றி, வணக்கம். ருசிக்கலாம் வாங்க பரிசு போட்டிக்கான கேள்வி. இன்றைய நிகழ்ச்சியில் மேல்மாவில் என்ன செய்யலாம் என டிப் கொடுத்தார் திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள். இந்த கேள்விக்கான சரியான பதிலை 15 நிமிடத்திற்குள் அனுப்பும் முதல் 10 நபர்களில் ஒரு நபருக்கு டைமண்ட் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் வழங்கும் ஒரு பரிசு காத்திருக்கிறது.